Please, could you take your seats? Let me begin with two words we have not been able to say often enough in this hall. Madam President. Excellencies, ladies and gentlemen, 8 years ago, in a world scorched by war, leaders made a choice: cooperation over chaos, law over lawlessness, peace over conflict. And that choice gave birth to the United Nations, not as a dream for perfection, but as a practical strategy for the survival of humanity. Many of our founders had seen firsthand the hell of the death camps and the terror of war. They knew that true leadership meant creating a system to prevent a replay of those horrors, a firewall against the flames of conflict and World War III, a forum for sovereign states to pursue dialogue and cooperation, and the concrete affirmation of an essential human truth: we are all in this together. And this General Assembly Hall is the heartbeat of that truth. It is why for decades, world leaders have come to this one-of-a-kind podium. It is why you are here today. Because at its best, the United Nations is more than a meeting place. It's a moral compass, a force for peace and peacekeeping, a guardian of international law, a catalyst for sustainable development, a lifeline for people in crisis, a lighthouse for human rights, and the center that transforms your decisions, the decisions of member states, into action. 80 years on, we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Excellencies, we have our work cut out for us, as our ability to carry out that work is being cut from us. We have entered in an age of reckless disruption and relentless human suffering. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Listen, the pillars of peace and progress are buckling under the weight of impunity, inequality, and indifference. Sovereign nations invaded, hunger weaponized, truth silence, rising smoke from bombed-out cities, rising anger in fractured societies, rising seas swallowing coastlines. Each one a warning, each one a question: what kind of world will we choose? A world of raw power or a world of laws? A world that is a scramble for self-interest or a world where nations come together? A world where might makes right or a world of rights for all? Excellencies, our world is becoming increasingly multipolar, and this is positive, reflecting a more diverse, dynamic global landscape. But multipolarity without effective multilateral institutions can court chaos, as Europe has learned the hard way, resulting in World War I. It was multipolar, but there was no multilateral institutions. So let's be clear. International cooperation is not naivete. It is hard-headed pragmatism. In a world where there's leap borders, isolation is an illusion. No country can stop a pandemic alone. No army can halt rising temperatures. No algorithm can rebuild trust once it is broken. These are global stress tests of our system, our solidarity, and our resolve. I'm convinced we can pass these tests, and we must.
because people everywhere are demanding something better, and we owe them a system worthy of their trust and a future worthy of their dreams. And so we must make the choice, an active choice, to reaffirm the imperative of international law, to reassert the centrality of multilateralism, to reinforce justice and human rights, and to recommit to the principles that gave rise to our organization and to the promise contained in its first words, we the peoples. Excellencies, the choices we face are not part of an ideological debate. They are a matter of life and death for millions. As I scan the global landscape, we must make 5 critical choices. First, we must choose peace rooted in international law. Peace is our first obligation. Yet today, wars rage with a barbarity we vowed never to allow. Too often, the Charter is brandished when convenient and trampled when not. But the Charter is not optional. It is our foundation. And when the foundation cracks, everything built upon fractures. Around the world, we see countries acting as if the rules don't apply to them. We see humans treated as less than human, and we must call it out. Impunity is the mother of chaos, and it has spawned some of the most atrocious conflicts of our times. In Sudan, civilians are being slaughtered, starved, and silenced. Women and girls face unspeakable violence. There is no military solution. I urge all parties, including those in this hall, end the external support that is fueling this bloodshed. Push to protect civilians, because the Sudanese people deserve peace, dignity, and hope. In Ukraine, relentless violence continues to kill civilians, destroy civilian infrastructure, and threaten global peace and security. I commend recent diplomatic efforts by the United States and others. We must work for a full ceasefire and a just, lasting peace in accordance with the Charter, UN resolutions, and international law. In Gaza, the horrors are approaching a third monstrous year. They are the result of decisions that defy basic humanity. The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General. The International Court of Justice has issued legally binding provisional measures in the case named Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. Since then, a famine has been declared and the killing has intensified. The measures stipulated by the ICJ must be implemented fully and immediately. Nothing can justify the horrific Hamas terror attacks of October 7 and the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. We know what is needed. Permanent ceasefire now. All the hostages released now. Full humanitarian access now. And we must not relent in the only viable answer to sustainable Middle East peace, a two-state solution as so eloquently reaffirmed yesterday. We must urgently reverse dangerous trends on the ground. Relentless settler expansion and violence, and the looming threat of annexation must stop. Everywhere, from Haiti to Yemen, to Myanmar and the Sahel and beyond, we must choose peace anchored in international law. The past year has brought glimmers of hope, including the ceasefire between Cambodia and Thailand, and the agreement between Azerbaijan and Armenia brokered by the United States.
but far too many crises continue unchecked. Impunity prevails, lawlessness is a contagion, it invites mayhem, accelerates terror, and risks a nuclear free-for-all. When accountability shrinks, graveyards grow. When UN staff and facilities are attacked, violating legal obligations, so too is the core of our ability to serve and deliver. The Security Council must live up to its responsibilities. It must be more representative, more transparent, and more effective. And beyond crisis response, we must tackle the injustices that ignite conflict: exclusion, inequality, impunity, and corruption. The surest way to silence the guns is to raise the volume for justice. Real security is born of fairness and opportunity for all. Excellencies, this leads me to my second point. We must choose human dignity and human rights. Human rights are not an ornament of peace, they're its bedrock. Human rights, economic, social, cultural, political, and civil, are universal, indivisible, and interdependent. Choosing rights means more than words. It means choosing justice over silence. It means protecting freedom and civic space, advancing equality for women and girls, confronting racism and discrimination in all its forms, protecting human rights defenders, journalists, and freedom of speech, and upholding the rights of refugees and migrants so that mobility is safe and in accordance with international law. Human rights are a daily battle, online and offline. They require political will. But dignity is not only about the protection of rights. It is about rights fulfilled through inclusive and resilient development. Rights that put an end to poverty and hunger. Rights that open doors to education, health, and opportunity. The Sustainable Development Goals are our shared roadmap for achieving these rights. But in order to make progress down this road, we need fuel. And that fuel is finance. We've seen what development done right can deliver. In the past decade, millions more have gained access to electricity, clean cooking solutions, and to the internet. Child marriage is in retreat. Women's representation is growing, but cuts to aid are wreaking havoc. They are a death sentence for many. For so many more, a stolen future. This is the great paradox of our time. We have the solutions, but we are siphoning off the fuel that would make it possible to make progress. To choose dignity, we must choose financial justice and solidarity. We need to reform the international financial architecture so that it drives development for all. With bigger and bolder multilateral development banks, lending more, and mobilizing more private capital for developing countries, with faster and fairer debt relief mechanisms, helping every country in crisis, including middle-income countries. Protecting natural resources by tackling illicit financial flows and abusive tax practices that rob societies of their future. And global financial institutions that represent today's world, with far greater participation of developing countries in terms of their composition and their decision-making. So let us choose a global economy that works for everyone, men and women. Let us choose human rights and dignity. And let us equip ourselves with the means to ensure a transition
for people and the planet. Excellencies, this brings me to the third choice. We must choose climate justice. The climate crisis is accelerating, but so are the solutions. The clean energy future is no longer a distant promise. It's already here. No government, industry, or special interest can stop it. But some are trying, hurting economies, locking in higher prices, and squandering a historic opportunity. Fossil fuels are a losing bet. Last year, almost all new power capacity came from renewables, and the investment is surging. Renewables are the cheapest and fastest source of new power. They create jobs, drive growth, shield economies from volatile oil and gas markets, connect the unconnected, and can free us from the tyranny of fossil fuels. But not at today's pace. Clean energy investment remains uneven. 21st century grids and storage are not rolling out fast enough. And public subsidies, taking from taxpayer money, still flow to fossil fuels over clean energy by a factor of 9 to 1. Meanwhile, emissions, temperatures, and disasters keep rising. And those least responsible suffer the most. Science says limiting global temperature rise to 1.5 degrees by the end of this century is still possible, but the window is closing. The International Court of Justice has affirmed the legal obligation of states. We must step up action and ambition, especially through strengthened national climate plans. Tomorrow, I will welcome leaders to announce new targets. The G20, the biggest emitters, must lead, guided by common but differentiated responsibilities. But all countries must step up and do more as we head to the UN Climate Conference in Brazil. By accelerating action in energy, forests, methane, and industrial decarbonization. By defining a credible roadmap to mobilize $1.3 trillion annually in climate finance by 2035 for developing countries. By supporting just transitions, by doubling finance for adaptation to at least $40 billion this year, and rapidly deploying proven tools to unlock billions more in concessional finance. And by capitalizing the Loss and Damage Fund with significant contributions. All of these requires government, international financial institutions, philanthropies, civil society, and the private sector to work together, to provide fiscal space to developing countries and unlock new innovative sources of finance at scale, including solidarity levies on high-emitting sectors and debt swaps. We have the solutions and tools, but we must choose climate justice and climate action. First, we must choose to put technology at the service of humanity. Artificial intelligence is rewriting human existence in real time, transforming how we learn, work, communicate, and what we can trust. And the question is not how to stop it, but how to steer it for the greater good. Technology must be our servant, not our master. It must promote human rights, human dignity, and human agency. Yet today, AI's advancement in outpacing regulation and responsibility and is concentrated in a few hands. And the risks are expanding to new frontiers, from biotech to autonomous weapons. We are witnessing the rise of tools for mass surveillance, mass social control, mass disruption, and even mass destruction. Tools that can drain energy, strain ecosystems, and intensify the race for critical minerals, potentially stoking instability and conflict. Yet, these technologies remain largely ungoverned. We need universal guardrails and common standards across platforms.
No company should be above the law. No machines should decide who lives or dies. No system should be deployed without transparency, safety, and accountability. Last month, this Assembly took a historic step, establishing an independent international scientific panel on AI and an annual global dialogue on AI governance. Two new pillars of a shared architecture, connecting science with policy to bring clarity and foresight, enabling innovation to flourish while advancing our values and our rights, and ensuring governments, companies, and civil society can help shape common norms. We must build on these mechanisms and close the capacity gap. All countries must be able to design and develop AI, not just to consume it. I have proposed voluntary financing options to build AI computing power, data, and skills in developing nations. No country should be locked out of the digital future or locked into systems it cannot shape or trust. And governments must lead with vision, and companies must act with responsibility. And we, the international community, must ensure that technology lifts up humanity. So let us choose cooperation over fragmentation, ethics over expediency, and transparency over opacity. Technology will not wait for us, but we can still choose what it serves. So let us choose wisely. Fifth and finally, to meet all these goals, we must choose to strengthen the United Nations for the 21st century. The forces shaking our world are also testing the foundations of the United Nations system. We are being hit by rising geopolitical tensions and divisions, chronic uncertainty, and mounting financial strain. But those who depend on the United Nations must not be made to bear the cost, especially now, when for every dollar invested to support our core work to build peace, the world spends $750 on weapons of war. This is not only unsustainable, it is indefensible. In this moment of crisis, the United Nations has never been more essential. The world needs our unique legitimacy, our convening power, our vision to unite nations, to bridge divides and confront the challenges before us. The Pact for the Future has shown your determination to build a United Nations that is stronger, more inclusive, and more effective. That is the logic and the urgency of our UN80 initiative. We are moving swiftly and decisively. I put forward concrete proposals, a revised budget for 2026 that strengthens accountability, improves delivery, and cuts costs. Practical reforms to implement mandates more effectively and efficiently with greater impact. And ideas to spark a paradigm shift in the structure of the UN and how its parts work together. Most of these decisions rest with you, the member states, and we will move forward in full respect of the established procedures. Together, let us choose to invest in a United Nations that adapts, innovates, and is empowered to deliver for people everywhere. Excellencies, my overriding message comes down to this. Now is the time to choose. It's not enough to know what the right choices are. I urge you to make them. I grew up in a world where choices were few. I was raised in the darkness of dictatorship, where fear silenced voices and hope was nearly crushed. Yet, even the bleakest hours, especially then, I discovered a truth that has never left me. Power does not reside in the hands of those who dominate or divide. Real power resides from people, from our shared resolve to uphold dignity, to defend equality, to believe fiercely in our common humanity and the potential of every human being.
I learned early to persevere, to speak out, to refuse to surrender, no matter the challenge, no matter the obstacle, no matter the hour. We must and we will overcome. Because in a world of many choices, there is one choice we must never make, the choice to give up. We must never give up. That is my promise to you, for peace, for dignity, for justice, for humanity, for the world we know is possible when we work as one. I will never, ever give up. Thank you. I thank the Secretary General. The Assembly will now turn to agenda item 8, entitled General Debate. "80 years, longer than the average human life. This anniversary of the United Nations should have been a moment of celebration. But this is not an ordinary year. Just look at the state of our world, as the Secretary General described. Thousands of orphans in Gaza are wandering around the rubble, eating sand, drinking contaminated water. 90-year-old women in Ukraine are hiding from drones, trapped in their homes instead of living their final years in peace. Children in Haiti, too afraid to walk to school, afraid they might be gunned down by gangs like their friends. And for every conflict and tragedy that seizes the headlines, there are so many more that are forgotten, lost to the news cycle. Like women in Democratic Republic of the Congo, shielding their daughters from armed groups, fearful they might be raped. And Rohingya children, spending their whole childhood in tattered tents, unable to remember what their home looks like. Faced with these realities, now is not the time to celebrate, but to ask ourselves, where is the United Nations? Distinguished heads of state and government, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, people out there in the world watching us. Clearly, we have to do better. But what we should not let cynics allow to weaponize these failures, to argue that our institution is a waste of money, outdated, irrelevant. When the principles of the Charter are ignored, is it the UN that has failed? When tanks rolled into Ukraine, was it because Article 2 of the Charter is not clear enough about sovereignty and territorial integrity? When civilians, children, are killed in Gaza, is it humanitarian law at fault for failing to protect them? It's not the Charter which fails. It's not the UN as an institution which fails. The Charter, our Charter, is only as strong as member states' willingness to uphold it, and their willingness to hold to account those who violate it.
Excellencies, yes, our world is in pain. Yes, we have failures. But imagine how much worse would it be without the United Nations? Would a single person be better off without it? Without UNICEF, 26 million children would not have received an education. Without the World Food Programme, nearly 125 million people would have lacked life-saving food assistance. Without the World Health Organization, over 1 billion vaccines would not have been supplied. Sometimes we could have done more, but we cannot let this dishearten us. If we stop doing the right thing, evil would prevail. This 80th session is not about big celebrations. It's about finding the resolve not to give up, the resolve to be better together, just as our predecessors did 8 decades ago. This institution was born a world on fire and desperate for reprieve. 750 million, nearly a third of humanity back then, still under colonial rule. 2 world wars in a generation, 70 million dead. The horrors of the Holocaust revealed to our collective shame. This was a generation that knew almost nothing but suffering and despair. The signing of the Charter in 1945 gave hope to millions, gave us a North Star that guided our path from the ashes of war, helped guide nations from colonial rule into independent states, helped end apartheid. Across the decades, the United Nations has been a compass pointing toward peace, humanity, and justice. We have not always succeeded, but the story of this institution is not a story of easy victories. It's a story of falling and rising, of pulling ourselves and each other back up and trying harder. We gather here for the 80th time, not for empty celebration, not out of ritual, not to hear our own voices. We gather to prove that this institution matters, and that through this institution, every nation represented here, no matter how big or small, can summon again the strength and unity first shown in San Francisco 80 years ago. The courage and resolve of world leaders, who even while some called them back then naive, believed they could build a better world from the wreckage of the old. They showed then what true leadership is. It's not about imposing your will or putting others down. True leadership is about lifting others up, not out of altruism, but for our mutual benefit, and even out of our self-interest. Because as our founders and every architect of peace since then has understood, helping others is what makes ultimately our own countries stronger. Could any state have faced the global pandemic alone? The virus did not have any passport. We were only able to solve it at the end with the support of the World Health Organization. The climate crisis does not stop at borders. CO2 emissions anywhere affect people everywhere. Even the wealthiest cities in the world cannot shield themselves from wildfires. And imagine coming here by plane, how safe would you feel to step into the next airplane if there were no International Civil Aviation Organization anymore, which is responsible for setting safety regulations for 5 billion passengers each year?
How comfortable would you be with your children using the internet while AI is uncontrolled and unchecked? As the lines between what is real and fake start to blur. In this globalized, digitalized world, we work together or we suffer alone. Excellencies, the theme of this milestone session and the high-level week is therefore better together. 80 years and more for peace, development, and human rights. Will living up to that be easy? No. But this hall was not built for easy times. It was built to come together to confront the hardest topics. This session is a session where the high-level week is about resolving differences. We showed some of it yesterday already. But even the house of dialogue and diplomacy needs a renovation. That is why the UN80 initiative and the wider reform process are not luxuries, but necessities. We are literally now at a crossroads, a make it or break it moment, politically, financially. Therefore, we have to deliver a United Nations that is agile, cost-effective, and fit for purpose. Member states have to give the Secretary General and this process their full support, because reform cannot stop in New York. It must carry through to every capital. That includes delivering the Pact for the Future and accelerating progress on the Sustainable Development Goals. Again, this is not about charity. It's about addressing the core purposes of this institution, about strengthening our foundations across all three pillars: peace and security, human rights, and sustainable development. They are inseparable. Leaving hundreds of millions trapped in extreme poverty, vulnerable to crisis, and denied their human rights is not only a moral failure, it's a recipe for global unrest, terrorism, and a tragic waste of humanity's greatest resource, its people. Put it simply, without the SDGs, there cannot be lasting peace. Excellencies, our future as an institution will also be shaped by the selection of the next Secretary General. And here we must pause and reflect. In nearly 80 years, this organization has never chosen a woman for that role. One might wonder how out of 4 billion potential candidates, there could not be found a single one. Of course, the choice rests with member states. But those of you having been there yesterday celebrating Beijing, one strong female leader after the other from all our continents. Like 80 years ago, we are standing at a crossroads. And it's up to us, to every single member state, to live up to the same leadership as your predecessors did, to act when action is needed, to uphold the principles of our charter, to be better together, to show the people around the world that this United Nation is there, today, tomorrow, and for the next 8 decades. Because after all, it's the life insurance for every country. Thank you. Before giving the floor to the first speaker for this morning, I would like to remind member states that the list of speakers for the general debate has been established on the agreed basis that statements should be no longer than 15 minutes to enable all the speakers to be heard at a given meeting.
Within this time frame, I would like to appeal to speakers to deliver their statements at a reasonable pace so that interpretation into the other official languages may be provided properly. I would also like to draw your attention to the decision taken by the Assembly at previous sessions, namely that the practice of expressing congratulations inside the Assembly Hall after speech has been delivered is strongly discouraged. After delivering their statements from the rostrum, speakers are invited to exit the hall through room JA200, located behind the podium, before returning to their seats. May I take it that the Assembly agrees to proceed in this manner? It's so decided. Finally, I should like to draw the attention of member states that during the general debate, official photographers are in the room and will take official photographs of all speakers by the Department of Global Communications. Members interested in obtaining these photographs are requested to contact the photo library of the United Nations. By this, the Assembly will hear an address by His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President of the General Assembly, Analina Berbuki, Mr. Secretary General Antonio Guterres, dear heads of state and government, and representatives of the member states gathered here. This should be a time to celebrate the United Nations. Created at the end of the war, the UN symbolizes the highest expression of the aspiration for peace and prosperity. Today, however, the ideals that inspired its founders in San Francisco are under threat as never before in their history. Multilateralism is at a new crossroads. The organization's authority is in check. We are witnessing the consolidation of an international order marked by repeated concessions to power play, attacks on sovereignty, arbitrary sanctions, and unilateral interventions are becoming the rule. There is a clear parallel between the multilateralism crisis and the weakening of democracy. Authoritarianism is strengthened when we fail to act in the face of arbitrary acts, when the international society falters in defending peace, sovereignty, and the rule of law. The consequences are tragic. Throughout the world, anti-democratic forces are trying to subjugate institutions and stifle freedoms. They worship violence, praise ignorance, act as physical and digital militias, and restrict the press. Even under an unprecedented attack, Brazil chose to resist and defend its democracy, regained 40 years ago by its people after 2 decades of dictatorial governments. There is no justification for unilateral and arbitrary measures against our institutions and our economy. The aggression against the independence of the judiciary branch of power is unacceptable. This interference in domestic affairs. Povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos
conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super-ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Para mitigar os riscos da inteligência artificial,
apostamos na construção de uma governança multilateral, em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência e é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A iniciativa africana e o grupo de amigos da paz, criado por China e Brasil, pode contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta a escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidentas, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com
Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Senhoras e senhores, este ano o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis, que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados, que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio, e que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU
A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Federative Republic of Brazil. Tá aí, Christian. Terminado o discurso. The Assembly will hear an address by His Excellency Donald Trump, President of the United States of America. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless. And that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. Hello, Madam First Lady. Thank you very much for being here. And Madam President, Mr. Secretary General, First Lady of the United States, distinguished delegates, ambassadors, and world leaders. 6 years have passed since I last stood in this grand hall and addressed a world that was prosperous and at peace in my first term. Since that day, the guns of war have shattered the peace I forged on 2 continents. An era of calm and stability gave way to one of the great crises of our time. And here in the United States, 4 years of weakness, lawlessness, and radicalism under the last administration delivered our nation into a repeated set of disasters. 1 year ago, our country was in deep trouble, but today, just 8 months into my administration, we are the hottest country anywhere in the world, and there is no other country even close. America is blessed with the strongest economy, the strongest borders, the strongest military, the strongest friendships, and the strongest spirit of any nation on the face of the earth. This is indeed the golden age of America. We are rapidly reversing the economic calamity we inherited from the previous administration, including ruinous price increases and record-setting inflation like we've never had before. Under my leadership, energy costs are down, gasoline prices are down, grocery prices are down, mortgage rates are down, and inflation has been defeated
The only thing that's up is the stock market, which just hit a record high. In fact, it hit a record high 48 times in the last short period of time. Growth is surging, manufacturing is booming. The stock market, as I said, is doing better than it's ever done. And all of you in this room benefit by that, almost everybody. And importantly, workers' wages are rising at the fastest pace in more than 60 years. And that's what it's all about, isn't it? In 4 years of President Biden, we had less than $1 trillion of new investment into the United States. In just 8 months since I took office, we have secured commitments and money already paid for $17 trillion. Think of it, 4 years, less than $1 trillion, 8 months, much more than $17 trillion is being invested in the United States, and it's now pouring in from all parts of the world. We've implemented the largest tax cuts in American history and the largest regulation cuts in American history, making this once and again the best country on earth to do business. And many of the people in this room are investing in America, and it's turned out to be an awfully good investment during this 8-month period. In my first term, I built the greatest economy in the history of the world. We had the best economy ever, history of the world. And I'm doing the same thing again, but this time it's actually much bigger and even better. The numbers far surpass my record-setting first term. On our southern border, we have successfully repelled a colossal invasion. And for the last 4 months, and that's 4 months in a row, the number of illegal aliens admitted and entering our country has been 0. Hard to believe, because if you look back just a year ago, it was millions and millions of people pouring in from all over the world, from prisons, from mental institutions, drug dealers. All over the world they came. They just poured into our country with the ridiculous open border policy of the Biden administration. Our message is very simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further than that. You know what that means. I want to thank the country of El Salvador for the successful and professional job they've done in receiving and jailing so many criminals that entered our country. And it was under the previous administration that the number became record-setting, and they're all being taken out. We have no choice. And other countries have no choice, because other countries are in the exact same situation with immigration. It's destroying your country, and you have to do something about it. On the world stage, America is respected again like it has never been respected before. You think about 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, or 1 year ago, we were a laughingstock all over the world. At the NATO summit in June, virtually all NATO members formally committed to increase defense spending at my request from 2% to 5% of GDP, making our alliance far stronger and more powerful than it was ever before. In May, I traveled to the Middle East to visit my friends and rebuild our partnerships in the Gulf and those valued relationships with Saudi Arabia, Qatar, and the UAE, and other countries are now, I believe, closer than ever before. My administration has negotiated one historic trade deal after another, including with the United Kingdom, the European Union, Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, the Philippines, Malaysia, and many, many others. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people
being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. Very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And by the way, it's working now. It just went on. Thank you. I think I should just do it the other way. It's easier. Thank you very much. I didn't think of it at the time because I was too busy working to save millions of lives. That is the saving and stopping of these wars. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action. Now, after ending all of these wars and also earlier negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars. And we have others that we're working on, and you know that. Many years ago, a very successful real estate developer in New York, known as Donald J. Trump, I bid on the renovation and rebuilding of this very United Nations complex. I remember it so well. I said at the time that I would do it for $500 million, rebuilding everything. It would be beautiful. I used to talk about, I'm going to give you marble floors. They're going to give you terrazzo. I'm going to give you the best of everything. You're going to have mahogany walls. They're going to give you plastic. But they decided to go in another direction, which was much more expensive at the time, and which actually produced a far inferior product. And I realized that they did not know what they were doing when it came to construction, and that their building concepts were so wrong, and the product that they were proposing to build was so bad and so costly. It was going to cost them a fortune. And I said, and wait till you see the overruns. Well, I turned out to be right. They had massive cost overruns and spent between $2 and $4 billion on the building and did not even get the marble floors that I promised them. You walk on terrazzo. Do you notice that? As far as I'm concerned, frankly, looking at the building and getting stuck on the escalator, they still haven't finished the job.
They still haven't finished. That was years ago. The project was so corrupt that Congress actually asked me to testify before them on the tremendous waste of money, because it turned out that they had no idea what it was, but they knew it was anywhere between $2 and $4 billion as opposed to 500 million with a guarantee. But they had no idea, and I said it cost much more than $5 billion. Unfortunately, many things in the United Nations are happening just like that, but on an even much bigger scale, much, much bigger. Very sad to see. Whether the UN can manage to play a productive role, I've come here today to offer the hand of American leadership and friendship to any nation in this assembly that is willing to join us in forging a safer, more prosperous world. And it's a world that we'll be much happier with. A dramatically better future is within our reach. But to get there, we must reject the failed approaches of the past and work together to confront some of the greatest threats in history. There is no more serious danger to our planet today than the most powerful and destructive weapons ever devised by man, of which the United States, as you know, has many. Just as I did in my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region, and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say almost all of them, are no longer with us. They're dead. And 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. We have the greatest weapons on earth. We hate to use them. But we did something that for 22 years people wanted to do. With Iran's nuclear enrichment capacity demolished, I immediately brokered an end to the 12-day war, as it's called, between Israel and Iran, with both sides agreeing to fight no longer. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Instead of giving to Hamas and giving so much, because they've taken so much, they have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. Thank you. Thank you. As we have got to come together, and we will come together, got to get it done. We have to stop the war in Gaza immediately. We have to stop it. We have to get it done. We have to negotiate, immediately have to negotiate peace. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. As you know, I got, along with Steve Witkoff and others that helped us, Marco Rubio, we
We got most of them back. We were involved in all of them. But I always said the last 20 are going to be the hardest, and that's exactly what happened. We have to get them back now. We don't want to get back 2, and then another 2, and then 1, and then 3. Have this process. No, we want them all back, and we want the actually 38 dead bodies back too. Those parents came to me and they want them back, and they want them back very quickly and very badly. As though they were alive, they want them. They want them every bit as much as if their son or daughter were alive. I've also been working relentlessly, stopping the killing in Ukraine. I thought that would be, of the 7 wars that I stopped, I thought that would be the easiest because of my relationship with President Putin, which had always been a good one. I thought that was going to be the easiest one. But you know, in war, you never know what's going to happen. There are always lots of surprises, both good and bad. Everyone thought Russia would win this war in 3 days, but it didn't work out that way. It was supposed to be just a quick little skirmish. It's not making Russia look good. It's making them look bad. No matter what happens from here on out, this was something that should have taken a matter of days, certainly less than a week. And they've been fighting for 3.5 years and killing anywhere from 5,000 to 7,000 young soldiers, mostly soldiers, on both sides every single week, from 5,000 to 7,000 dead young people, and some in cities, much smaller numbers, where rockets are shot, where drones are dropped. This war would never have started if I were president. This was a war that should have never happened. It shows you what leadership is, what bad leadership can do to a country. Look what happened to the United States, and look where we are right now in just a short period of time. The only question now is how many more lives will be needlessly lost on both sides. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. I mean, you're much closer to this. We have an ocean in between. You're right there. And Europe has to step it up. They can't be doing what they're doing. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. It's embarrassing to them. And it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that. But they have to immediately cease all energy purchases from Russia. Otherwise, we're all wasting a lot of time. So I'm ready to discuss this. We're going to discuss it today with the European nations, all gathered here. I'm sure they're thrilled to hear me speak about it, but that's the way it is. I like to speak my mind and speak the truth. As we seek to reduce the threat of dangerous weapons today, I'm also calling on every nation to join us in ending the development of biological weapons once and for all. And biological is terrible, and nuclear is even beyond, and we include nuclear in that. We want to have a cessation of the development of nuclear weapons. We know, and I get to view it all the time. Sir, would you like to see? And I look at weapons that are so powerful that we just can't ever use them. If we ever use them, the world literally might come to an end. There would be no United Nations to be talking about. There would be no nothing. Just a few years ago, reckless experiments overseas gave us a devastating global pandemic. Yet despite that worldwide catastrophe, many countries are continuing extremely risky research into bioweapons and man-made pathogens. This is unbelievably dangerous.
to prevent potential disasters, I'm announcing today that my administration will lead an international effort to enforce Biological Weapons Convention, which is going to be meeting with the top leaders of the world by pioneering an AI verification system that everyone can trust. Hopefully the UN can play a constructive role, and it will also be one of the early projects under AI. Let's see how good it is, because a lot of people are saying it could be one of the great things ever, but it also can be dangerous, but it can be put to tremendous use and tremendous good, and this would be an example of that. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years of the incompetent Biden administration. And now we have it stopped, totally stopped. In fact, they're not even coming anymore because they know they can't get through. But what took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. In the United States, we reject the idea that mass numbers of people from foreign lands can be permitted to travel halfway around the world, trample our borders, violate our sovereignty, cause unmitigated crime, and deplete our social safety net. We have reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. You have to do that because I see it. I'm not mentioning names. I see it, and I can call every single one of them out. You're destroying your countries. They're being destroyed. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. And I have to say, I look at London, where you have a terrible mayor, terrible, terrible mayor. And it's been so changed, so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. What makes the world so beautiful is that each country is unique. But to stay this way, every sovereign nation must have the right to control their own borders. You have the right to control your borders, as we do now, and to limit the sheer numbers of migrants entering their countries and paid for by the people of that nation that were there and that built that particular nation at the time. They put their blood, sweat, tears, money into that country, and now they're being ruined. Proud nations must be allowed to protect their communities and prevent their societies from being overwhelmed by people they have never seen before, with different customs, religions, with different everything. Where migrants have violated laws, lodged false asylum claims, or claimed refugee status for illegitimate reasons, they should, in many cases, be immediately sent home. And while we will always have a big heart for places and people that are struggling and truly compassionate, answers will be given.
We have to solve the problem, and we have to solve it in their countries, not create new problems in our countries. And we are very helpful to a lot of countries that are just not able to send their people anymore. They used to send them to us in caravans of 25, 30,000 people each. These massive caravans of people pouring into our country, totally unchecked and unvetted. But not anymore. According to the Council of Europe in 2024, almost 50% of inmates in German prisons were foreign nationals or migrants. In Austria, the number was 53% of the people in prisons were from places that weren't from where they are now. In Greece, the number was 54%. And in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did. They repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the United States, they simply stopped coming. They're not coming anymore. We're getting a lot of credit, but they're not coming anymore. This was a humanitarian act for all involved, because on the trips up, thousands of people a week were dying. Women were being raped. Nobody's ever seen anything like it. Raped, horribly beaten, raped. On the trip up, the journey up, it was a long walk. It was a long, arduous journey, indeed. And it was also a historic victory against human trafficking throughout the region. What we did was a victory, and we saved so many lives of people that wouldn't make the journey. That journey was loaded up with death. Loaded up with death. Dead bodies all along the roads of jungles to get up. They go through jungles, they go through areas so hot you couldn't breathe. They were dying of suffocation, areas so hot that you couldn't breathe. Dead bodies all over. By them not coming, we're saving tremendous numbers of lives. My people have done a fantastic job in doing what they did, and the American public agrees with it. I mean, I was very proud to see this morning I have the highest poll numbers I've ever had. Part of it is because of what we've done on the border. I guess the other part is what we've done on the economy. Joe Biden's policies empowered murderous gangs, human smugglers, child traffickers, drug cartels, and prisoners from all over the world. The previous administration also lost nearly 300,000 children. Think of that. They lost more than 300,000 children, little children, who were trafficked into the United States on the Biden watch, many of whom have been raped, exploited, and abused, and sold. Sold. Nobody talks about that. The fake news doesn't write about it. With many others, young children who are missing or dead. And we found a lot of these children, and we're sending them back, and we've been sending them back to their parents. They said, nobody knows who they are. They said, where do you come from? And they'll give us a country, and we'll find out, and we'll figure it out, and we'll bring them back to their homes. And the mother and father rush to the door, and their tears in their eyes. They can't believe that they're seeing their son or daughter, their little son or daughter again. We've done almost 30,000 of them so far. Any system that results in the mass trafficking of children is inherently evil. Yet that is exactly what the globalist migration agenda has done, and it's what it's all about. In America, those days, as you know, are over. The Trump administration is working, and we are continuing to work to track down the villains that are causing this problem, and also, as I said, to get back the 30,000 we've already returned. Now I think we're going to have another. We're going to find a lot. You're not going to find all of them. 300, more than 300,000. They're lost or they're dead. They're lost or they're dead because of the animals that did this. To protect our citizens, I've also designated multiple savage drug cartels as far
And you see this, and you see it happening right before your eyes. Let's put it this way. People don't like taking big loads of drugs in boats anymore. There aren't too many boats that are traveling on the seas by Venezuela. They tend not to want to travel very quickly anymore. And we've virtually stopped drugs coming into our country by sea. We call them the water drugs. They kill hundreds of thousands of people. I've also designated multiple savage drug cartels as far as foreign terrorist organizations, along with two bloodthirsty transnational gangs, probably the worst gangs anywhere in the world, MS-13 and Tren de Aragua. Tren de Aragua is from Venezuela, by the way. Such organizations torture, maim, mutilate, and murder with impunity. They're the enemies of all humanity. For this reason, we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro. To every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. That's what we're doing. We have no choice. Can't let it happen. They're destroying. I believe we lost 300,000 people last year to drugs, 300,000. Fentanyl and other drugs. Each boat that we sink carries drugs that would kill more than 25,000 Americans. We will not let that happen. Energy is another area where the United States is now thriving like never before. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. And they have to be rebuilt all the time. And they start to rust and rot. Most expensive energy ever conceived. And it's actually energy. You're supposed to make money with energy, not lose money. You lose money, the governments have to subsidize. You can't put them out without massive subsidies. And most of them are built in China, and I give China a lot of credit. They build them, but they very few wind farms. So why is it that they build them and they send them all over the world, but they barely use them? You know what they use? Coal. They use gas. They use almost anything, but they don't like wind. But they sure as hell like selling the windmills. Europe, on the other hand, has a long way to go, with many countries being on the brink of destruction because of the green energy agenda. And I give a lot of credit to Germany. Germany was being led down a very sick path, both on immigration, by the way, and on energy. They were going green and they were going bankrupt. And the new leadership came in and they went back to where they were with fossil fuel and with nuclear, which is good. It's now safe and you can do it properly. But they went back to where they were and they opened up a lot of different plants. Usam gás, usam quase tudo, porque eles não gostam da eólica. I give Germany a lot of credit for that. They've said this is a disaster, what's happening. They were going all green. All green is all bankrupt. That's what it represents. And it's not politically correct. I'll be very badly criticized for saying it, but I'm here to tell the truth. I don't care. It doesn't matter to me. I'm in New York City. I'm feeling a lot safer. Crime, we're getting crime down. And by the way, speaking of crime, Washington, D.C. was the crime capital of America. Now it's a totally, after 12 days, it's a totally safe city. Everyone's going out to dinner. They're going out to restaurants. Your wife can walk down the middle of the street with or without you. Nothing's going to happen. My people have done a fantastic job. And yes, I called in the National Guard, and the National Guard took care of business, and they weren't politically correct, but they took care of business. We got 1,700 career criminals out, brought them back to where they came from, the countries where they came from, or put them in jails. Washington, D.C. is now a totally safe city again, and I welcome you to come. In fact, we'll have dinner together at a local restaurant, and we'll be able to walk. We don't have to go by an armor-plated vehicle. We'll walk right over there from the White House. They've given up their
powerful edge a lot of the countries that we're talking about in oil and gas, such as essentially closing the great. Olá, pessoal. O discurso do Trump já está caminhando para o final. Ana Paula Rocha está aqui com a gente, estreando no Guerra da Informação, já terminando o discurso do Trump. Vamos comentar tudo que o Lula, todas as mentiras que o Lula contou aí na ONU. Já, Ana Paula Rocha aqui no Guerra da Informação, a gente vai comentar tudo para vocês e muito mais. Trump já está caminhando aí para o encerramento do seu discurso. Set for the United Kingdom, and I hope the Prime Minister is listening, because I told it to him 3 days in a row. That's all he heard. North Sea oil, North Sea, because I want to see them do well. I want to stop seeing them ruining that beautiful Scottish and English countryside with windmills and massive solar panels that go 7 miles by 7 miles, taking away farmland. But we're not letting this happen in America. In 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible, as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Another UN official stated in 1989 that within a decade, entire nations could be wiped off the map by global warming. Not happening. You know, it used to be global cooling. If you look back years ago in the 1920s and the 1930s, they said, global cooling will kill the world. We have to do something. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler. So now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. And I'm really good at predicting things, you know. They actually said during the campaign, they had a hat, the best-selling hat. Trump was right about everything. And I don't say that in a braggadocious way, but it's true. I've been right about everything. And I'm telling you that if you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice. You want to be politically correct, and you're destroying your heritage. They must take control strongly and immediately of the unmitigated immigration disaster and the fake energy catastrophe before it's too late. The carbon footprint is a hoax made up by people with evil intentions, and they're heading down a path. Pessoal, discurso maravilhoso do Donald Trump, acabando com todo esse globalismo, todo esse discurso globalista da ONU, detonando a ONU de tudo que é jeito, detonando a política migratória da União Europeia, falando sobre os narco-estados na América do Sul. Já a Ana Paula Rocha aqui com a gente. Vamos comentar também o discurso mentiroso do Lula, o discurso completamente mentiroso do Lula, que falou antes do Trump. Trump já está caminhando para o final do seu discurso. Você não perde nada aqui no Guerra da Informação. Vai entrando, vai compartilhando, vai deixando o seu like. Vamos voltar a escutar o Trump e daqui a pouco a gente entra comentando tudo de mais importante, os destaques da fala mentirosa do Lula e também
do Trump. Vamos caminhando aí para o final. but you reduce the carbon footprint by 37%. However, for all of that sacrifice and much more, it's been totally wiped out and then some by a global increase of 54%. Much of it coming from China and other countries that are thriving around China, which now produces more CO2 than all the other developed nations in the world. So all of these countries are working so hard on the carbon footprint, which is nonsense, by the way. It's nonsense. You know, it's interesting. In the United States, we have still radicalized environmentalists, and they want the factories to stop. Everything should stop. No more cows. We don't want cows anymore. I guess they want to kill all the cows. They want to do things that are just unbelievable, and you have it too. But you know, we have a border, strong, and we have a shape, and that shape doesn't just go straight up. That shape is amorphous when it comes to the atmosphere. And if we had the most clean air, and I think we do, we have very clean air. We have the cleanest air we've had in many, many years. But the problem is that other countries, like China, which has air that's a little bit rough, it blows. And no matter what you're doing down here, the air up here tends to get very dirty because it comes in from other countries where their air isn't so clean. And the environmentalists refuse to acknowledge that. Same thing with garbage. In Asia, they dump much of their garbage right into the ocean. And over about a 1 week and 2 week journey, it flows right past Los Angeles. You've seen it. Massive amounts of garbage, almost too much to do anything about, flowing past Los Angeles, past San Francisco. And then somebody will get in trouble because he dropped a cigarette on the beach. The whole thing is crazy. The primary effect of these brutal green energy policies has not been to help the environment, but to redistribute manufacturing and industrial activity from developed countries that follow the insane rules that are put down to polluting countries that break the rules and are making a fortune. They're making a fortune. European electricity bills are now 4 to 5 times more expensive than those in China, and 2 to 3 times higher than the United States. And our bills are coming way down. You probably see that our gasoline prices are way down. You know, we have an expression, drill. Nós reduzimos os custos de energia porque nós faremos, como a expressão, vamos fazer tudo isso, reduzir os custos de energia, e os custos diminuíram nos Estados Unidos. Common to see one. Por exemplo, se você olhar Electric costs nos países em approximately faturas de energia, 100 heat-related deaths. nós não mas nós nos Estados Unidos conseguimos usar eles e evitar aumento da temperatura, porque é muito caro também usar nada e ninguém usa. Pretending to stop the global Tudo isso hoax. The a of asking industrialized nations, esse agenda mundialista não tem nenhum sentido. entire societies must be rejected País and it must be immediate. That's why in America I withdrew from the fake Paris Climate Accord, where, by the way, America was paying so much more than every country. Others weren't paying. China didn't have to pay until 2030. Russia was given an old standard that was easy to meet, 1990 standard. But for the United States, we're supposed to pay like $1 trillion. And I said, this is another scam. The fact is, the United States has been taken advantage of by the world for many, many years, but not any longer, as you probably noticed. I unleashed massive energy production and signed historic executive orders. Estamos acompanhando o discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, pessoal. Daqui a pouco a gente vai comentar tudo que o Lula, todas as mentiras do Lula. Vamos comentar também os pontos altos aí do discurso de Donald Trump e abordar outros pontos aí da nossa pauta de hoje, pessoal. Estreando hoje com a gente a Ana Paula Rocha. Já
começa aqui os comentários, Donald Trump já indo para o final do seu discurso. Country with abundant, affordable energy supplies if you need them, when most of you do. We're proudly exporting energy all over the world. We're now the largest exporter. In the United States, we want trade and robust commerce with all nations, everybody. We want to help nations. We're going to help nations. But it must also be fair and reciprocal. The challenge with trade is much the same with climate. The countries that followed the rules, all their factories have been plundered. It's really sad to watch. They've been broken. They've been broken by countries that broke the rules. That's why the United States is now applying tariffs to other countries, and much as these tariffs were for many years applied to us, uncontrollably applied to us. We've used tariffs as a defense mechanism under the Trump administration, including my first term, where hundreds of billions of dollars in tariffs were taken in. And by the way, we had the lowest inflation, and now we have very low inflation. The only thing different is that we have hundreds of billions of dollars flowing into our country. But this is how we will ensure that the system works for everyone and is sustainable into the future. We're also using tariffs to defend our sovereignty and security throughout the world, including against nations that have taken advantage of former U.S. administrations for decades, including the most corrupt, incompetent administration in history, the sleepy Joe Biden administration. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented vamos lá, efforts to Donald Trump interfere falando in do the rights Brasil and agora, freedoms gente. of Atenção. our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. Lula, o We saw Trump him está and falando do I Brasil saw agora, him, he pessoal. saw Vamos me, lá, and we atenção. embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail, just as others have failed. It's true. Next year, the United States will celebrate the 250th anniversary of our glorious independence, a testament to enduring power and American freedom and spirit. We will also be proudly hosting the 2026 FIFA World Cup, and shortly thereafter, the 2028 Olympics, which is going to be very exciting. I hope you all come. I hope that countless people from all over the globe will take part of these will be great celebrations of liberty and human achievement, and that together we all can rejoice in the miracles of history that began in July 4th, 1776, when we founded the light to all nations. And it's something really that an amazing thing came out of that date. It's called the United States of America. In honor of this momentous anniversary, I hope that all countries who find inspiration in our example will join us in renewing our commitment, values, and those values really that we hold so dear together. Let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity.
And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special, incredible, and extraordinary. In closing, I just want to repeat that immigration and the high cost of so-called green renewable energy is destroying a large part of the free world and a large part of our planet. Countries that cherish freedom are fading fast because of their policies on these two subjects. You need strong borders and traditional energy sources if you are going to be great again. Whether you have come from north or south, east or west, near or far, every leader in this beautiful hall today represents a rich culture, a noble history, and a proud heritage that makes each nation majestic and unique, unlike anything else in human history or any other place on the face of the earth. From London to Lima, from Rome to Athens, from Paris to Seoul, from Cairo to Tokyo and Amsterdam to right here in New York City, we stand on the shoulders of the leaders and legends, generals and giants, heroes and titans who won and built our beloved nations, all of our nations, with their own courage, strength, spirit, and skill. Our ancestors climbed mountains, conquered oceans, crossed deserts, and trekked over wide open plains. They charged into thunderous battles, plunged into grave dangers, and they were soldiers and farmers and workers and warriors and explorers and patriots. They built towns into cities, tribes into kingdoms, ideas into industries, and small islands into mighty empires. You're a part of all of that. They were champions for their people who never gave up and who never, ever gave in. Their values defined our national identities. Their visions forged our magnificent destiny. Everybody in this room is a part of it in your own way. Each of us inherits the deeds and the myths, the triumphs, the legacies of our own heroes and founders who so bravely showed us the way. Our ancestors gave everything for homelands that they defended with pride, with sweat, with blood, with life, and with death. Now the righteous task of protecting the nations that they built belongs to each and every one of us. So together, let us uphold our sacred duty to our people and to our citizens. Let us protect their borders, ensure their safety, preserve their cultures, treasure, and traditions, and fight, fight, fight for their precious dreams and their cherished freedoms. And in friendship and really a beautiful vision, let us all work together to build a bright, beautiful planet, a planet that we all share, a planet of peace and a world that is richer, better, and more beautiful than ever before. That can happen. It will happen. It will happen, and I hope it can happen and start right now, right at this moment. We'll turn it around. We're going to make our countries better, safer, more beautiful. We're going to take care of our people. Thank you very much. It's been an honor. God bless the nations of the world. Thank you very much. Esse foi o discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU. Antes disso, falou o Lula. Estamos no aqui, Guerra da Informação. Agora a gente vai destrinchar todo o discurso do Trump. Ele combateu toda essa histeria climática, criticou duramente a política migratória da União Soviética Europeia, falou também do Brasil. A gente vai voltar aqui hoje no Guerra da Informação. Ana Paula Rocha estreando aqui com a gente no Guerra da Informação. Ana Paula Rocha, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. Desculpa te fazer esperar. Esse discurso, a gente ouvir primeiro o Lula para depois ouvir o Trump, com todo respeito aí aos gostos musicais, mas parece que a gente viu um show do Led Zeppelin com abertura do Aviões do Forró. Foi mais ou menos isso, né, Ana Paula? É um prazer ter aqui você com a gente aqui no Guerra da Informação.
Olha, Oscar, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. E, de toda forma, era necessário que eu assistisse esses discursos, então você não me fez esperar absolutamente, né? Assim, a gente, como comentarista político, como jornalista, como advogado, a gente precisa estar por dentro aí, em tempo real. Esses são dois discursos muito importantes nesse momento para nós brasileiros, em virtude das questões que nós estamos vivendo. Então, quero te cumprimentar, quero cumprimentar a audiência e dizer muito obrigado pelo convite para estarmos aqui e comentar isso aí que a gente acabou de assistir. Se você quiser, eu já começo com as minhas considerações. Vai, manda brasa, vai lá. Olha, Oscar, para a audiência não, né, também não ficar cansada, né, foi bastante longo aí, a gente teve dois discursos com tons assim estrategicamente um pouco diferentes. O Lula ele partiu para o ataque, como alguns analistas já esperavam. Na minha avaliação, o Lula ele é um fantoche de um regime que foi tirado da prisão para exercer esse papel, e ele não estaria enfrentando o Trump e os Estados Unidos dessa forma se não tivesse alguém por trás. Lembrando, né, que Alexander Soros esteve no Brasil recentemente, antes dessas últimas manifestações de domingo, filho de George Soros, e a gente fica aqui já na curiosidade, quem que patrocinou todos esses shows que aconteceram pelo Brasil, com diversos artistas, tentando fazer aí uma foto para deixar algum tipo de registro de participação popular, pessoas com as camisas iguais. Então, a gente vê que há um financiamento. Se a direita, que faz essas manifestações gigantes por todo o país, em especial com destaque para a Avenida Paulista, tivesse ali no trio elétrico um Chitãozinho Chororó, um Gustavo Lima, a gente teria aí números bem mais avassaladores de presença ainda do que nós já temos. Mas eu vi aí a fala de um fantoche, o Lula, que eu estou dizendo, um ator. Você veja que ele leu, né, foi um discurso lido, preparado, obviamente não escrito por ele, preparado, ele leu no teleprompter, e ele milagrosamente não cometeu nenhum erro de concordância, de plural, coisa que ele faz recorrentemente, mesmo quando está lendo discursos. Por quê? Porque quando ele quer fazer aquela cena do pai dos pobres, do que veio da pobreza, aquele Lula do sindicato, que ele já não é há muito tempo, que hoje ele toma vinhos caríssimos, uísques caríssimos, fica hospedado em hotéis luxuosos, ao invés de ficar hospedado nas embaixadas, gasta o nosso dinheiro, tem uma vida de luxo com o nosso dinheiro. Então, ele não é aquela pessoa que fala errado, como ele quer parecer, quando ele está em campanha. Você veja que hoje ele teve uma fala impecável, mesmo um discurso lido, ele não tem essa praxe quando ele está falando para o eleitor pobre dele aqui no Brasil. Então, a gente vê aí, primeiro, esse grande ator, né? Segundo, eu achei muito engraçado alguns comentários, só para... Aí eu já te passo a fala, a gente vai fazendo um bate-bola. Segundo, estão dizendo aqui nas redes sociais que ele roubou o teleprompter na hora que o Trump foi falar. Mas, enfim, você quer comentar? Eu posso ir falando? Ana Paula, é interessante a gente ver que foram dois discursos que basicamente norteiam os discursos no mundo inteiro. Um defendendo a Palestina, e olha que absurdo, a gente vai entrar nisso. Inclusive, amanhã vem o Marco Alexander, que é o nosso correspondente lá de Jerusalém. Então, esses globalistas, né, esse pessoal da esquerda, na França eles chamam de islam-gauchismo, né, que é o esquerdismo islâmico. Esse pessoal, capitaneado aí pelo idiota do Macron, eles querem reconhecer o Estado palestino. O que isso significa na prática? O quê? Que um Estado ele pode ter um exército, ele pode ter aeronáutica, pode ter marinha. Olha que loucura, né? E aí você vê dois discursos que é o que a gente vê no mundo hoje. O mundo está polarizado. As pessoas, não é direita, esquerda, é um pouco mais complexo que isso, abrange isso também, mas é mais complexo. Então você vê o Lula defendendo aí a histeria climática, defendendo a Palestina /
Hamas, defendendo fronteiras escancaradas e abertas, defendendo a islamização do Ocidente. E, do outro lado, o Trump combatendo a histeria climática, criticando aí os narco-estados sul-americanos, criticando censuras. Ele citou, olha, o Brasil está censurando cidadãos americanos. O Trump, muita gente já estava esperando que o Trump fosse direcionar para o Lula. Falava, gente, espera aí, o Lula é um parágrafo no discurso do Trump, né? Não é que o Brasil seja tão importante assim para o líder mundial, né? Isso é bem lembrado. O Lula direcionou todo o discurso dele para uma crítica à atuação dos Estados Unidos em várias áreas. E o Trump deu um pequeno parágrafo para o Brasil, não deixando de ser muito firme. Inclusive, na hora que ele menciona o Brasil, houve ali um desconforto do presidente Lula, foi filmado ali ele se mexendo e tudo, mas você está coberto de razão. Nós vemos aí dois discursos que representam, né, o que muitos, né, como você disse, chamam de polarização do mundo, mas que, a meu ver, é uma nova politização, porque essa agenda do politicamente correto, das mudanças climáticas, né, o Trump fala que a previsão em 1989 era de que em 10 anos não existiriam mais as nações, e nós estamos aqui, né? As mudanças climáticas é algo que é do planeta, que sempre... É a natureza, né? É a natureza. No dia que acabar as mudanças climáticas, aí sim acabou, né? Aí acabou o Brasil, aí acabou o mundo, né? Então, assim, eu chamo mais de politização, porque essa agenda do politicamente correto, ela dominou todas essas últimas décadas e causou aí muitos prejuízos em todas as áreas para os países que adotaram essa postura politicamente correta. E o Lula está defendendo isso, e o Trump vem e ataca com força total, inclusive dizendo o seguinte, que os países que não respeitaram as regras, e na minha avaliação, mencionando diretamente a China, por exemplo, as regras comerciais, eles que lucraram durante todo esse tempo, e os países, e aí ele fala muito da Europa, que adotaram esse politicamente correto, tanto na questão da energia, quanto na questão da imigração, e também das regras comerciais, eles estão perdendo a sua herança. A França não é mais a França hoje, Paris não é mais Paris. Então, essa imigração ilegal, tá? Nós estamos falando da imigração ilegal, e promovida pela ONU, porque ele ataca a ONU, o Trump ataca a ONU, sim, dizendo que a ONU, ela promoveu tudo isso, não é? E isso está destruindo a civilização ocidental, que é a civilização mais livre do mundo, e, ao mesmo tempo, promovendo aí essa islamização do mundo, e quem está... E a Europa, e aí ele ainda cita a questão da Europa, países que ele descobriu, e ele fala, é uma vergonha que eu tenha descoberto, não é? Países europeus que, me parece, pelo discurso dele, comprando petróleo da Rússia, financiando a guerra contra a Ucrânia, vizinha ali, todo mundo pertinho, e aí ele diz, olha, os Estados Unidos têm um oceano entre a Rússia, vocês estão aí do lado. E Paulo Guedes mencionou outro dia, o Trump entrou e disse assim, olha, até hoje, e foi o que ele falou aí também, até hoje a gente que pagou a conta. Nós estamos gastando bilhões de dólares para defender vocês da Rússia. E vocês estão agindo como se fossem crianças mimadas, né? Basicamente é isso. Então, acabou, chega. Ou acaba a bagunça, ou nós não vamos mais defender vocês. E ele disse isso, se não me engano, para o primeiro-ministro da França, que esteve com ele lá na Casa Branca. Ele vira para ele e fala assim, vocês conseguem se defender sozinhos da Rússia? Aí o cara fala assim, não. Pois é. Então... o legal do Trump é que ele joga... dos Estados Unidos. Sim, sem dúvida. E o legal do Trump é que ele joga na lata mesmo, né? Ele não tem aqueles trejeitos do político treinado, do político de carreira. Ele joga logo na lata, pode ter câmera ligada. A gente viu como ele tratou o Zelensky da primeira vez que foi
à Casa Branca. A gente viu na reunião com a OTAN, ele falou, ó, aqui está a conta, aqui, ó. Vocês vão, eu não vou ficar pagando sozinho. Quer dizer, ele joga na live. É um businessman, né? Não é um político desses de carreira e tal, é um businessman, ele joga na lata, né, Ana Paula? Não tem meio termo com ele, né? Isso. E aí, Oscar, fazendo um resuminho rápido aqui do que o Lula falou, ele atacou os Estados Unidos, ele defendeu a condenação de Jair Bolsonaro como sendo justa, como se ele nunca tivesse sido condenado. Ele condenou o que chamou de intervenção dos Estados Unidos, inclusive no sistema judicial brasileiro. Ele defendeu a Venezuela, Cuba e Palestina, sem mencionar, veja bem, sem mencionar os reféns. Ele até disse, pela primeira vez, ele disse que o Hamas, que os atos terroristas, ele não fala que o Hamas é terrorista, mas ele disse que os atos terroristas praticados pelo Hamas naquele 7 de outubro são indefensáveis, mas que isso não justifica o genocídio que está acontecendo em Gaza, onde milhares e milhões de mulheres e crianças estão enterrados nos escombros, mas ele sequer menciona os 20 reféns que ainda existem lá e não pede a volta deles, o que contrasta com o discurso do Trump, que cobra os 20 reféns de volta, e menciona que ele quer que a guerra acabe, mas é condição sine qua non devolver os 20 reféns. Não é para devolver 1, 2, é para devolver todos os reféns. Só para completar aqui, outra coisa, o Lula tenta separar criminalidade, principalmente da questão do narcotráfico aqui na América do Sul, de terrorismo, que é uma coisa que o Trump vem defendendo, que são organizações terroristas, e ele menciona isso, que o que ele está atacando são organizações terroristas de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro, ele fala isso com todas as letras. Mais uma vez, o Lula atacou o ambiente digital, defendendo uma regulamentação, e aí o Trump fala que essa censura que aconteceu no Brasil contra cidadãos e empresas norte-americanas, em especial no X, e depois, no final, o Lula fala do meio ambiente, da COP30 e do tal fundo tropical que ele está criando para financiar países que preservem as suas florestas. E aí é quando o Trump vem e ataca totalmente essa questão da agenda ambiental como um grande golpe que os países ocidentais tomou, não é? Ele diz o aquecimento global não está acontecendo, ele usa esta frase, é o maior golpe na humanidade, a mudança climática, as previsões estavam erradas, é o golpe do verde, a energia verde é um golpe e o seu país irá falir. E aí ele menciona o Obama, quando o Obama faz uma viagem de avião para o Havaí para jogar golfe, e nessa viagem o Obama fala, então, da questão da agenda do carbono, né, da agenda verde, enquanto ele estava ali gastando justamente, poluindo o país com sua viagem de avião para o Havaí para jogar golfe. Que é o que acontece hoje no mundo, milhões e milhares de voos, não sei quantos, cruzando o céu do planeta inteiro, e aqui de baixo a gente falando de uma agenda verde, enquanto essas mesmas pessoas que falam de agenda verde não têm o menor pudor de poluir segundo a visão deles mesmo o planeta. E a gente assim, uma coisa... Peraí, deu retorno aqui, pronto. Uma coisa é você querer um ar limpo, né? Você não poluir. Ele até citou assim, essa questão, eu vejo bem isso aqui na Ásia, Ana Paula, essa questão do lixo, sabe? Tem tanto lixo aqui no mar, nos rios, assim, é triste de ver. Então, uma coisa é você querer deixar a água limpa, o ar limpo. Outra coisa é essa histeria climática que não tem nada de ciência. E o Lula querendo também, assim, apoiando essa agenda globalista, né? Não, precisamos criar uma entidade aqui na ONU para que ela possa regular. Quer dizer, isso é globalismo puro. E ele que, ao mesmo tempo, defende a soberania, mas ele quer entidades internacionais
Quer dizer, é uma contradição gigantesca, né? Esse papo de defender soberania, até o Pablo Escobar defendia a soberania da Colômbia, querendo evitar, lá explodiu, matou diversos políticos, querendo evitar um acordo entre a DEA, que é o Departamento de Combate à Droga dos Estados Unidos, e a Colômbia, né? Então, o Pablo Escobar defende a soberania, a Cuba está defendendo a soberania lá há 50 anos. Lógico. Eles não Pra querem... doido, né? Eles não querem que ninguém interfira na ditadura que eles estão impondo à sua própria população. E veja bem, é muito complicado você dizer que um país, qualquer que seja ele, eu não estou falando do Brasil, mas vamos dar o exemplo, por exemplo, da Coreia do Norte. É muito complicado você dizer que um país vai se libertar de uma ditadura tão forte e cruel como aquela, por dentro, sem ajuda externa. Então, esse papo de defender soberania é tipo, deixa a gente continuar aqui sacrificando os nossos cidadãos, não venham se meter. Mas é impossível, talvez, o próprio Estados Unidos, quando da sua independência, ele precisou da ajuda da França, que, se não me engano, até emprestou dinheiro. Não, mentira. Os Estados Unidos emprestou dinheiro para o Brasil ou Inglaterra para dar uma indenização a Portugal na sua independência. Então, todos os países, no seu momento de independência, precisaram de ajuda externa. Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. E aí, só para completar aqui na fala dele, que ele fala dessa parte aí que você disse do lixo, a Europa reduziu o carbono e perdeu empregos e está sacrificando sua população. Na Ásia, jogam o lixo no oceano e em 2 semanas esse lixo chega em Los Angeles e a conta de energia do europeu é 3 vezes mais cara que a da China. Engraçado, sabe, Oscar, que eu era adolescente quando eu vi as cenas daquela manifestação na Praça Vermelha, não sei se você se lembra, se você mais do tanque, daquele chinês na frente do tanque. Você sabe que na China essas imagens são proibidas. E eu lembro naquela oportunidade que eu ainda adolescente ou jovem, não sei exatamente em que época que foi, de pensar assim, gente, ninguém vai fazer nada, vai estar todo mundo negociando com a China como se tivesse tudo bem lá na China, né? E estamos agora pagando preço por termos, pelo Ocidente ter feito vista grossa ao que acontecia na China naquele momento, porque, no mínimo, o Ocidente não deveria ter se relacionado com a China comercialmente, no mínimo. Não estou dizendo que tinha que ter invadido a China, mas o Ocidente fingia que lá não estava acontecendo nada. E hoje nós estamos pagando a conta, porque nós ficamos cumprindo regras que nós mesmos estabelecemos para nós, o mundo ocidental, que a China nunca cumpriu. No comércio foi a mesma coisa. Os Estados Unidos, aí ele fala, os Estados Unidos sempre pagou mais caro que os outros países, e isso acabou. E aí ele faz o parágrafo do Brasil, e aí eu queria dizer que ele foi bastante duro, embora depois ele tenha, não sei se foi irônico, ou se foi irônico, ele foi sarcástico ali. É típico do Trump, né, esse sarcasmo dele. Porque ele começou dizendo que países não respeitaram as regras se beneficiaram, na minha visão, fazendo uma alusão mais forte à China. Mas ele dá uma continuidade e diz, e o mais corrupto e incompetente, Brasil. Ele chamou o Brasil de o país mais corrupto e incompetente, que tem censura, repressão, sistema judicial mais injusto, e aí ele disse que se encontrou com Lula por 30 segundos e que nós concordamos que vamos nos falar na próxima semana. Ele parece muito agradável, eu gosto dele e ele gosta de mim. E depois completou dizendo que o Brasil tarifou, e é verdade, os Estados Unidos de forma muito injusta ao longo dos anos. Isso só não prejudicava os Estados Unidos, porque a relação nossa com eles, a gente representa o quê? Talvez 1% da economia deles. Mas que a gente tarifava eles, tarifamos ainda, né, muito mais, e o Brasil está indo muito mal,
Brasil está indo muito mal e só irão bem se trabalharem conosco, Estados Unidos. Senão, eles vão falhar como os outros falharam. Essa foi a fala sobre o Brasil. E é verdade, é uma verdade. É verdade. E aí depois ele fala da perseguição ao cristianismo, aos valores cristãos, e que os países que respeitam a liberdade estão se apagando, né? E começando aí pelos países europeus. Eu acho que esse foi assim, um resumo total desses discursos de hoje. Você falou aí do aumento citando o Trump, né? O aumento da energia lá na Europa, principalmente o gás, né? A gente precisa do gás para se aquecer lá na Europa. Meu Deus do céu, a conta triplicou quase. Depois deu uma baixada, baixou um pouco, mas nos últimos 2 invernos aí eu paguei o dobro, né, para poder aquecer a casa. Sabe, eu quero entrar aqui, pessoal, vocês estão assistindo Guerra da Informação, hoje aqui estreando com a gente aqui, a Ana Paula Rocha. Vem novidade na programação, o canal está se expandindo, já tem toda uma identidade visual, a programação vai se expandir, vai vir novidade aí na programação, a Ana Paula Rocha, a Ana Maria Semin, que está lá na Itália, viajando, não volta nunca, também a Alana Figueiredo, elas nas trincheiras, vai começar aí, a gente vai organizar mais um programa aqui do canal Guerra da Informação. Você que está assistindo pelo X, pelo X, que mania de assistir pelo X, vai rapidinho lá no YouTube, se inscreve, compartilha. Nós somos a verdadeira mídia, estamos aqui combatendo a propaganda do regime. O que eles fazem por aí é propaganda. A gente está aqui combatendo essa propaganda. Você sabe alguém que passa batido? Deixa eu colocar aqui a carinha dele. É um personagem, Ana Paula, que passa batido. Ó. É esse português aqui. Deixa eu passar aqui. Esse pessoal, eles não têm currículo, né? Eles têm ficha corrida. Então vamos lá, vamos à ficha corrida do Antônio Guterres, do português Antônio Guterres, né? O presidente da ONU, gente. Olha só o currículo, a ficha corrida do presidente da ONU. Ele foi presidente do Partido Socialista Português, foi primeiro-ministro de Portugal, ajudou a colocar Portugal aí no buraco que está hoje em dia. O pessoal lá do Chega, do André Ventura, está fazendo de tudo para conseguir chegar ao poder para tirar Portugal desse buraco, né? Lógico, quando a gente compara com o Brasil, a gente tem outros padrões, mas o Portugal podia ser uma Suíça. Quer dizer, é triste, eu morei na Suíça há muito tempo, todo dia chegava portugueses lá. Então, o Antônio Guterres foi o primeiro-ministro lá de Portugal, Partido Socialista, foi presidente da Internacional Socialista, gente. Aquele grupo que tem todos os partidos de esquerda no mundo, social-democracia. E olha que interessante, Ana Paula, PSDB e o PT, os dois estão aí na Internacional Socialística, né, que é esse grupo aí, reúne o Partido Socialista Espanhol, Partido Socialista da Grécia, tudo que não presta reunido aí na Internacional Socialista. O presidente era o Antônio Guterres. É só esse tipo de gente que você tem na ONU. A ONU, e o Trump comentou isso também rapidamente, a ONU poderia ser algo realmente efetivo, né? que tivesse uma função positiva no planeta, mas não, foi aparelhada. Foi aparelhada. Foi completamente. A gente tem o Tedros Adhanom, lembra dele, pessoal, durante a ditadura sanitária lá da OMS? Outro comunista. Olha só quem era a conselheira para os direitos humanos. Michelle Bachelet, a chilena lá, amiga da companheira da Dilma. É todo esse tipo de pessoa que está à frente da ONU. Infelizmente, é isso que a gente vê. E é complicado você conseguir desaparelhar a ONU, né? É complicado você desaparelhar um governo. Imagina você conseguir desaparelhar aí uma instituição globalista como a ONU, né, Ana Paula? Olha, Oscar, você tocou num assunto seríssimo, né? A ONU, quando ela é criada logo após a Segunda Guerra Mundial,
ela serviu a muitos bons propósitos, inclusive todos os países que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, eles foram reerguidos, e em grande parte com dinheiro dos Estados Unidos, que essas pessoas acusam tanto de serem imperialistas. Então, eles venceram a guerra, os aliados venceram a guerra e reconstruíram, ajudaram a reconstruir a Alemanha, Japão e os países, Itália, os países que perderam. E a ONU teve um papel importante nisso, inclusive com a criação do Estado de Israel. Mas o que aconteceu nas últimas décadas é a mesma coisa que a gente vê no Brasil. Eles fizeram um movimento subterrâneo, digamos assim, aparelhando todas as instituições. Então, a ONU está aparelhada, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, nós temos não basta a gente trocar o presidente da República, funcionários públicos no Brasil são, eu diria, se não for 90%, talvez 80%, são pessoas com essa ideologia que fizeram concursos públicos e que estão... Eu já fui diretora de fundações, já fui de entidades públicas, tanto no nível municipal, estadual e federal, e a gente percebe os poucos que não têm essa ideologia ficam calados, e os outros, os demais, eles usam sistematicamente os recursos do Estado que eles têm em mãos para aprofundar ainda mais esse aparelhamento. Então, hoje quem governa o país são essas pessoas, porque elas estão infiltradas, elas estão na OAB, elas estão... E aí... O último momento, né, talvez o último local que o PT principalmente chega é justamente no STF. E isso foi profetizado, digamos assim, né, previsto pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, quando da nomeação de Toffoli para ministro do STF, o Joaquim Barbosa disse que aquele aprofundamento, ele já estava assim, ele fala com outras palavras, não é? Mas aquele aprofundamento que estava acontecendo dentro do STF, de pessoas que não têm notável saber jurídico, porque o PT percebeu no mensalão que ele indicou ministros que tinham notável saber jurídico e, portanto, tinham uma inteligência, uma independência intelectual, embora tivessem sido indicados por eles. E aí, a partir do momento que estavam ali, o cargo era vitalício, não votou com eles no mensalão. Então, eles começam a aparelhar também o Poder Judiciário, e em especial o Judiciário, que hoje nós temos ali cabos eleitorais do sistema. Não são pessoas com notável saber jurídico. E o Joaquim Barbosa previu isso, quando ainda era ministro, dizendo o STF vai se prestar a fazer a agenda do governo federal, no caso, o PT, quando a gente menos esperar, e aí vai ser difícil de nos livrarmos deles. Então, isso está na ONU, isso está nas organizações internacionais, que nasceram com um belo propósito, mas que, infelizmente, foram aparelhados. Aí, voltando só naquilo que você disse, que eu acho que eu não completei, eu não acredito que nós estamos polarizados, nós apenas acordamos, nós estamos politizados. Então, a gente ficava calado, e a gente deixou isso acontecer, e demoramos muito para acordar, pelo menos eu, e agora nós estamos contrapondo a esse discurso. Aí eles pegam e dizem que está polarizado, que é um discurso de ódio, porque a gente discorda deles, porque a gente ousou cometer o grande pecado capital, que é discordar desses bem-aventurados donos do saber, da ética e da justiça que só eles têm, e quem não concorda com eles merece a morte, como nós vimos aí na última semana o Charlie Kirk, com pessoas comemorando a morte desse pai de família abertamente nas redes sociais. E o Charlie Kirk fazia um trabalho, a gente falando de aparelhamento, né? As universidades brasileiras viraram verdadeiras fábricas de esquerdistas, marxistas, woke, chame como você quiser. E o Charlie Kirk, ele foi responsável por desdoutrinar milhões de jovens nos Estados Unidos, né? A gente precisava de alguns Charlie Kirks no Brasil. O Olavo de Carvalho citava uma coisa bem interessante. Ele falava, não adianta você chegar ao poder se você não tiver meios para exercer o poder.
Então não adianta você ser presidente se você vai ter uma Corte Suprema toda aparelhada, se o Exército vai estar todo aparelhado. E é o que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, Oscar. Exatamente. O que acabou acontecendo? Foi condenado semana passada. Exato. E a gente vê, Ana Paula, o Bukele, por exemplo, em El Salvador, a primeira coisa que ele fez foi garantir que ele, de fato, poderia exercer o poder. Fez logo uma limpa na Suprema Corte, uma limpa no Exército, para falar, bom, agora eu posso governar, agora eu posso exercer o poder. Né? O caso do Brasil é bem complexo, né? Eu ia dizer isso, né? Em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o nosso país, até pelas dimensões continentais que ele tem, várias realidades, né, aí nos rincões do país, é tudo muito mais complexo e mais difícil. Mas é exatamente isso que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ao enfrentar toda esse aparelhamento dos meios de comunicação, de tudo, ele sofre há 7 anos, desde o primeiro dia que ele tomou posse como presidente da República, e depois do mandato dele, mais 3 anos, essa perseguição implacável, e está doente, está adoecido, e aí nós estamos vendo o que está acontecendo com ele. E aí, só voltando ao Kirk, porque a gente fala muito da tragédia, né, que realmente foi a morte dele, mas eu queria lembrar a todos aqui a seriedade dessa questão do aparelhamento das universidades, porque surgir um Charlie Kirk às vezes mais difícil. Um rapaz extremamente talentoso, corajoso, enfim, assim, eu não sei quando vai nascer o próximo. Então, nós que temos filhos, que temos netos, talvez a gente não tenha um Charlie Kirk em casa, mas nós temos jovens em casa que podem ir à universidade e serem doutrinados. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse rapaz que atirou nele o assassino do Charlie Kirk, ele, na minha visão, é uma vítima do sistema. Era um jovem de uma família cristã, que eu vi o vídeo dele quando recebeu a carta de ter sido aprovado, né, na universidade, e ele entra na universidade e doutrinado, o comportamento dele muda, e eles transformaram esse jovem em um assassino. Essa família também está destruída, e isso pode ser qualquer um dos nossos filhos e qualquer um dos nossos netos. Porque o Charlie Kirk, ele tinha uma formação e um caráter e uma personalidade extremamente forte. Então, ele conseguia fazer aquele trabalho que ele estava fazendo. Mas nem todos os nossos jovens têm este perfil. Às vezes, a maioria dos nossos jovens vai ter o perfil da pessoa que é suscetível a ser doutrinada. E é uma idade que quer se enturmar, né? Exatamente. Então, olha o risco. Hoje, eu não sei se eu quero que... Meus filhos já são adultos, né, independentes, mas hoje eu não sei se não sou eu que decido isso, mas eu não sei se eu gostaria que meus netos frequentassem uma universidade pública no Brasil. Porque ele pode se tornar uma pessoa capaz de um ato extremo desse. A gente viu pessoas doentes falando na internet. Teve um que foi demitido da Microsoft depois de ter comemorado a morte do Charlie, que estava indignado por ter sido demitido apenas pela sua opinião. E, no entanto, ele estava achando natural uma pessoa ser assassinada apenas pela sua opinião. Então, veja o nível de doença mental que essas pessoas estão. E os nossos filhos que estão indo para as universidades, eles estão vulneráveis a isso. Talvez eles estejam mais próximos do perfil de uma pessoa que pode ser manipulada do que do perfil de um Charlie Kirk. Então, nós temos que ficar atentos com a mudança de comportamento dos nossos filhos nas universidades do Brasil. E isso no mundo inteiro, tá, Ana Paula? Porque na França, na Itália, terra do Antônio Gramsci, assim, é terrível também essa doutrinação. O que eu vejo assim, a direita tem que aprender a reagir. Os Estados Unidos é um farol em muitos aspectos para a direita do mundo inteiro. Criem universidades. Sim. Criem universidades. Lá nos Estados Unidos você tem várias universidades. Olha aí para os investidores brasileiros, empresários, um grande nicho para ser investido. Criar universidades
cidades em que a população que quer ter os seus valores respeitados possa frequentar, porque hoje existe uma demanda por instituições de ensino superior que possam formar os nossos jovens com honestidade intelectual sem doutriná-los. Então, é um nicho aí de investimento, fica a dica, para quem tem dinheiro aí para investir, né? Fica a dica. Mas isso é muito sério, e a gente tem que fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos. É muito mais provável que a gente tenha uma pessoa frágil em casa, às vezes não formada ainda com toda a força necessária para resistir a isso, do que ter um Charlie Kirk. O Charlie Kirk, ele é uma exceção à regra, entende? Então, a gente tem que também se solidarizar com essa família, o que o pai está passando, também são duas famílias destruídas, e, na minha visão, esse rapaz poderia ser um filho nosso, poderia ser um neto nosso, então a gente tem que tomar uma atitude. E aí, Oscar, só para finalizar, eu queria te dizer o seguinte, vou defender um pouquinho a direita, porque assim, o nosso erro foi ter demorado para acordar, né? Mas nós estamos lutando por um Brasil, por um mundo, né, em que esses valores sejam respeitados, que não haja perseguição aos cristãos, porque isso que aconteceu com Charlie Kirk foi uma perseguição a cristão, não foi uma coisa de direita e esquerda. Mas a gente acordou, talvez tarde, mas ainda em tempo. Só que eles estão fazendo esse trabalho desde o final da Segunda Guerra Mundial, entrando, né, igual água, né, nas gretinhas, e a gente começou a reagir ao que? Há uns 8 anos, uns 10 anos no máximo. Então, a gente ainda vai sofrer aí para poder tirar essas pessoas. Mas eu sou esperançosa e ou a gente vence ou eu morro lutando. Exatamente. Muitos analistas de relações internacionais, de geopolítica, Ana Paula, eles consideram esse início da reação, digamos assim, conservadora no mundo, com 3 eventos que saíram do controle do sistema, digamos assim. O Brexit. O que foi o Brexit? Aquela votação, se a Inglaterra saía ou não da União Europeia, você ligava todos os canais. Óbvio que a Inglaterra vai querer permanecer, escolheram sair da União Europeia. O Brexit, a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro. Depois disso, depois desses 3 eventos, vieram na esteira a Giorgia Meloni na Itália, o Matteo Salvini na Itália, o André Ventura em Portugal, Santiago Abascal na Espanha, o Orbán na Hungria, o Duda lá na Polônia. Quer dizer, veio tudo isso na esteira depois desses 3 eventos aí que quebrou, que você tinha uma hegemonia completa do marxismo. Deixa eu ver, entrou aqui com a gente. Deixa eu só cumprimentar o Rafa. Aqui o Rafa destacou, Ana Paula, que também essa doutrinação já começa na educação de base, né? Na educação de base, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, até em colégios particulares. Então, é muito importante que a família esteja atenta para seu filho não se tornar uma dessas pessoas, um Tyler, né? Que chegou ao extremo de matar alguém, mas antes de chegar a esse extremo, estava vendo até um comentário de um comentarista dizendo o seguinte, que são 3 tipos de pessoas. São aqueles que desumanizam a vítima, e que aí a imprensa está cheio deles, né? Primeiro você desumaniza. Então, são fascistas, são nazistas, são horrorosos, são pessoas que não merecem viver, etc. Depois você tem os que incitam, como aconteceu agora, o Peninha, né, que parece que vai até ser... deixa eu dar um oi aqui para o Roberto. Parece que vai até ser processado por incitação ao crime, apologia ao crime, perdão. E depois você tem o que realmente executa um crime, como aconteceu com o Tyler. Mas o Tyler, evidentemente, ele foi influenciado por esses 2 anteriores e ele foi manipulado e foi feita uma lavagem cerebral. Era um rapaz normal antes de entrar para a universidade. Então, isso é muito sério o que está acontecendo, não é? Verdade. Pessoal, Guerra da Informação, se inscreve, deixa seu like. Roberto Medeiros, direto dos Estados Unidos, o bull rider mais famoso da direita brasileira. Roberto Medeiros, o Trump esculachou
não só o Lula, mas todo esse pessoalzinho globalista, toda essa histeria verde, esse papo de Green New Deal que você acompanha bem aí nos Estados Unidos, esse pessoal do Bernie Sanders, né, da AOC, toda essa histeria verde, esculhambou também a União Soviética europeia com as suas fronteiras abertas e com a sua hipocrisia, enquanto combate a Rússia, compra gás e petróleo da Rússia. Roberto Medeiros, prazer mais uma vez estar aqui. Está estreando aqui no Guerra da Informação, aqui a nova estrela aqui do Guerra da Informação, a Ana Paula Rocha. Vai fazer parte aqui da programação também, junto com a Ana Semin e a Alana Figueiredo. Resolvi, olha que temeridade, Medeiros, vou fazer uma transmissão só com mulheres. Eu estou com medo que dure umas 8 horas essas lives delas aí. Eu não deixo, não. Pode deixar que eu não deixo, não. Eu controlo bem aí o tempo. Esse negócio de live extensa, eu dou aula disso. Nós fizemos uma live de 27 horas e meia. Sério? Aí depois fala que mulher que fala muito, olha para você ver. Nós estamos planejando outra agora de 14 horas, deve ser no dia 16 de novembro, nós vamos fazer outra super live, depois eu vou estar falando sobre isso. Primeiro, muito obrigado, Oscar, Ana, tudo bem? Ter me convidado para participar. Hoje eu estou no trabalho, estão me dentro do meu carro. Eu estava escutando agora, trabalhando, escutando o discurso desse sujeito que se chama de presidente no Brasil, e o Trump também, falando logo depois, né, o problema com o teleprompter dele de novo, e eu acho que ele vai atrás de quem fez isso, com certeza é próprio do Trump. Quem fez esse negócio com o teleprompter do Trump está realmente, igual ele falou, está com um problema muito grande na cabeça dele. Eu não queria ser essa pessoa que trabalha na técnica das Nações Unidas, que esse cara não vai ter emprego nunca mais na vida dele. Eu espero que seja assim, porque toda vez que o Trump vai falar, acontece uma coisa com o teleprompter dele, obviamente ele está sendo sabotado. Aconteceu com o Bolsonaro uma vez também. Então a gente sabe muito bem como é que esse pessoal da esquerda funciona. Eu assisti os dois discursos. O discurso do Lula, eu tive que parar para tomar alguma coisa, para não passar mal e vomitar, mas assim, é uma coisa que tem que escutar para você fazer análise. Eu detesto não escutar nada que o Lula fala, porque eu acho que isso empobrece qualquer cérebro, qualquer pessoa que pensa o que o Lula falar. Você tirou alguma coisa da essência do seu conhecimento quando você escuta um sujeito que falar. Tudo que ele falou não tem embasamento nenhum. Tudo que ele falou sobre o clima não tem embasamento. Tudo que ele falou sobre a pobreza no Brasil é tudo mentira. O cara falar as quantidades de mentira, tentar conseguir o apoio do que ainda sobrevive na Europa, desse Green Deal, o que ainda sobrevive na Europa do apoio a essa imigração, essa invasão imigratória que está acontecendo na França, na Alemanha, na Itália. Eu estava vendo uns riots na Itália ontem também, né? E também onde mais, na Inglaterra, que é um absurdo. Então ele aprova tudo isso. Ele citar, por exemplo, o Mujica, né, o ex-presidente Mujica, como se fosse uma pessoa de bem, um cara sujeito que sempre se passou de um cara que andava de fusquinha para baixo para cima e morre com a fortuna dentro, faz parte do globalista, é tão vagabundo quanto todos os outros. É só se fazer uma postura de marcha. A gente sabe muito bem que esse bando de vagabundo da esquerda da América do Sul são. E falar sobre a Amazônia, falar sobre sustentabilidade. Toda vez que a pessoa fala sustentabilidade para mim, esse sujeito não vale nada, já pode conversar com ele. Porque o pessoal fala de qualquer tipo de energia sustentável, nesse tom do Green Deal, que é o retórico que eles querem voltar, eu acho que não vai, porque, como o Trump citou, os países estão, principalmente a Europa, né, está quebrando, porque a gente sabe muito bem que não é sustentável. A gente viu aqui recentemente, não sei se vocês lembram, ano passado, teve uma chuva de granizo aqui num campo de energia solar, de placas solares no Texas, uma parte do Texas todo com essa energia. E depois, eles não sabem até hoje o que eles vão fazer com os poluentes que esse campo todo tem lá até hoje. Eles não sabem como limpar e onde eles vão colocar isso. Mas é muito claro para mim, esse Green Deal, o que está fazendo com o mundo. O Trump, obviamente, chegou batendo, como ele sempre faz, e está certo. O que ele está fazendo aqui com os Estados Unidos, tem muita coisa que o Trump faz, ainda tem que ter umas adaptações ainda. Eu acho que ainda tem algumas pessoas que estão trabalhando com ele que não estão trazendo todo o interesse dos Estados Unidos no mundo ainda tem um pessoal de centro influenciando ele, muito pouco, mas acho que 95% do Trump já limpou, e deu um chega para lá em todo mundo, né? Inclusive, eu não assisti o final não, porque eu estava entrando aqui, eu vou ter que sair daqui a pouco, mas ele mais uma vez fez bonito, falando sobre a corrupção da construção do prédio da ONU. Isso é uma coisa que eu li há um tempo atrás, isso é um absurdo que aconteceu já tem alguns anos. Ele cita isso na frente de todo mundo, né, senta na frente de todo mundo, tipo assim, não falou os nomes, mas assim, vocês fizeram isso. O Gutierrez falando também, outra pessoa que, quando ele fala, tem que tomar alguma coisa para não vomitar. Um dos piores representantes, os piores inimigos da humanidade, esse sujeito. Né? A ONU algumas coisas estão mudando agora, mas sempre se pronunciando do lado da esquerda, do lado desse globalismo desenfreado, e do lado que realmente é contra a humanidade.
Então a gente vê que isso não está dando certo, e nós tivemos, na minha opinião, na beira do abismo. E acho que o único farol que a gente tem hoje é os Estados Unidos. E gostem as pessoas ou não do jeito que o Trump fala, do jeito que o Trump age, né? O que ele está fazendo é aquele corte necessário na carne mesmo da política mundial, da geopolítica mundial, para tentar voltar as coisas a uma certa normalidade. Ele tem só 3 anos e meio para fazer isso, né? 3 anos e quanto agora, 4 meses para fazer isso. É muito pouco, mas eu espero que um bom sucessor, eu gosto muito do Rubio, eu espero que o Rubio seja candidato. O meu voto é do J.D. Vance, eu prefiro o J.D. Medeiros, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está aí nos Estados Unidos, eu estava conversando agora há pouco com a Ana Paula, a gente estava conversando sobre o Charlie Kirk, né, essa coisa da desdoutrinação, esse trabalho importante que ele fazia, enfim, a fábrica de marxismo que viraram as universidades brasileiras. Você estava aí nos Estados Unidos, você está aí nos Estados Unidos, a comoção no enterro do Charlie Kirk foi uma coisa estrondosa, né? Uma coisa fora de série. Você que acompanhou de perto aí, Medeiros, o que você tem para falar para gente? O Charlie Kirk, eu estava aqui trabalhando nesse lugar aqui, é um amigo meu que ele é da Áustria, ele mandou para mim no meu WhatsApp. O americano não usa o WhatsApp, muito difícil. Ele mandou mensagem no WhatsApp, o Mike mandou mensagem no WhatsApp para mim. Aí eu vi a cena dele sendo que atirar nele, eu pensei que era AI. Eu falei, cara, que brincadeira boba é essa? Eu falei, isso aí é AI. Eu não tenho, então, né? Falei, parece coisa de, realmente. Aí ele falou, não, aconteceu, Charlie Kirk, foi o quê? Aí eu parei do que eu estava fazendo, fui olhar na internet, eu vi, tá todo lugar, estava cheio, aí que eu fiquei sabendo. E a gente fica assim, sem entender o que aconteceu. Você fala assim, como é que é? O Charlie Kirk, eu não sou uma pessoa religiosa, de jeito nenhum, eu não sigo religião nenhuma, mas eu respeito quase todas as religiões, eu já faço sempre. O Charlie Kirk é um cara que sempre foi assim, ele sempre ele teve embasamento em tudo que ele fez, ele conversava com a direita, com a esquerda, com o centro, com todo mundo, ele tentava trazer o conhecimento nas escolas e trazer a verdade. Ele começou a falar sobre uma série de coisas muito delicadas aqui nos Estados Unidos, no mundo, o tráfico infantil, a doutrinação das escolas, a influência dos judeus zionistas no mundo e tudo. Então, aí ele fez inimigos para todo lado. Pouco antes disso acontecer, ele já tinha dado, eu acho que ele tinha sofrido ameaças e tudo, ele já sabia, né, o que estava acontecendo, obviamente não esperava. E a comoção aqui foi uma coisa incrível. Se esse povo estava tentando acabar com uma voz, eles criaram milhões de vozes agora. Nesses últimos dias, agora depois da morte do Charlie Kirk, eu vi ontem, eu ainda não chequei, se alguém quiser checar, mais de 2 milhões de pessoas se registraram republicanos para votar agora, inclusive pessoas que eram democratas estão registrando republicanos para votar. Foi a maior turnout, como é que fala, maior crescimento no Partido Republicano e nas pessoas registradas republicanas da história dos Estados Unidos. Vem crescendo, né? Mas dessa vez foi exponencial. Então, isso é uma coisa, vocês estavam tentando calar uma voz, você pode calar uma voz, mas você não consegue calar a mensagem. E o que eu vejo aqui é o seguinte, outro comparativo que a gente faz, é como que aconteceu, por exemplo, essa farsa de quando mataram esse George Floyd, né? E agora, o que aconteceu depois do George Floyd, o que aconteceu depois do enterro do Kirk, a semana toda, né, das pessoas em vigília, rezando, como eu falei, eu respeito a religião, eu fui criado católico, fui escola católica, minha família é toda católica, mas eu só consigo religião, mas respeito demais da conta, a pessoa, ela ter essa maneira de transmitir paz, né, e tentar um conciliamento, o que a esquerda não quer, de maneira alguma, a esquerda não quer conciliar com ninguém. Eu achei muito bonito. E até hoje, todo lugar que você vai agora, você vê bandeiras americanas, você vê mensagem, que eu passei por uma aqui agora, chegando aqui, falando sobre o Kirk, falando sobre, né, as pessoas que são religiosas, sobre o movimento cristão no mundo. Eu acho isso muito legal. É muito bonito ver o que está acontecendo aqui. Medeiros, vai lá no Instagram, segue a Ana Paula, vocês dois aí dariam uma boa live. As lives do Medeiros no Instagram, para mim, eu que estou aqui na Indonésia, Ana Paula, acordo de manhã, vou tomar o café da manhã e acompanho as lives do Medeiros. Medeiros, meu querido, fica com Deus. Você não inventa de ficar colocando o Sérgio Tavares para andar de Harley Davidson quando ele for aí visitar você, que ele tem um acidente. Se acontece alguma coisa com o Sérgio Tavares, não vai ter o Fake Jude 2. Não fica botando ele para andar de Harley Davidson. Eu dei para ele, eu estava conversando com ele, a gente tem material para fazer o 3 ainda. A gente conversou muito aqui em casa, no dia que ele esteve aqui, nós sentamos na cozinha lá em casa, tomando uma cerveja, já deve fazer um jantar para a gente. O Sérgio é uma pessoa incrível, e aí ele viu minha moto, eu mostrei, né, a moto minha, e ele é doido com Harley, ele tinha uma Harley, eu até dei para ele camiseta, faz coisas, ele ficou de vir aqui ano que vem para a gente dar um passeio,
Aqui nos Estados Unidos nós vamos fazer a Costa Leste aqui, e quem sabe, né, para dar um passeio grande aqui. Ele é uma pessoa fantástica, é uma pessoa... Eu tive notícia ontem que ele liberou, né, agora de 23 de setembro, acho que agora, né, você vai poder assistir o Fake Judge, que eu assisti, gente, não percam, é uma coisa muito bem feita, muito montada, o som, a produção, tudo maravilhoso. A gente fez um evento com ele aqui, deu muita gente, foi na segunda-feira, deu muita gente aqui em Canary, que foi o primeiro que a gente fez, a Fátima fez também lá em Massachusetts, fizeram acho que em Nova York, Washington e Orlando. Então, os certos parabéns. Muito obrigado. Até a próxima, muito obrigado. Até a próxima. Olha, a gente te sigo lá depois, ele vai mandar o link para mim, eu sigo lá e já fica o convite, você vem fazer uma live com a gente um dia para falar um pouquinho com a gente, tá bom? Um abraço a todo mundo. Prazer. Muito obrigada. Tá? Um abraço. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos encerrar. Ana Paula, muito obrigado. Sua paciência, sua participação. É um prazer enorme receber você aqui no Guerra da Informação. Estou ansioso para ver como é que vai ser esse programa de vocês. Muito obrigado mesmo. Está todo mundo, o canal inteiro aqui está ansioso, está na expectativa. Também estou ansiosa para a gente começar a conhecer as meninas que eu ainda não conheço, mas certamente vamos fazer um trabalho aí, mais uma frente, para a gente lutar por um mundo melhor, onde os nossos filhos e os nossos netos, a nossa descendência, possa ser muito abençoada. A grande notícia é que a gente ainda que modestamente, ainda estamos procriando. E tem gente aí que pensa do outro lado que não está procriando. E quando, às vezes, engravida, ainda aborta. Então, pelo menos, eles não vão ter descendência. É o que a gente espera. Tá bom? Brincadeiras à parte. Muito obrigada por tudo. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal, todos vocês. Se compartilha aí o Guerra da Informação. Fiquem com Deus. Tchau.